एक बार फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mwlive.ca पर खबरों का लेखा जोखा लेकर आप सभी की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। BC हाउसिंग फोरेंसिक ऑडिट to be released. A potentially damaging look at what's really happening behind the scenes at BC Housing will be revealed Monday morning when the provincial government outlines details of a forensic audit ordered nearly a year ago. Last July, Premier David Eby was the housing minister at the time, called for the audit following a damning independent report from Ernst & Young, which found a number of issues at the Crown Corporation, including a lack of oversight when it comes to spending and its inability to manage risk. Among other concerns, it wasn't known he asked for the audit until November. Following that report, Eby fired the entire board at BC Housing. The audit was completed and delivered to the provincial government in March, but details are only being made public now. Back on March 27, Kamloops North Thompson MLA Peter Wallaber, who's BC United's finance critic, called for the complete unredacted audit to be released as soon as possible. As housing affordability and homelessness continue to get worse in British Columbia, the public deserves to know the full extent of the mismanagement at BC Housing under this Premier's watch. Yesterday, we learned from the Housing Minister that despite the government receiving the forensic audit for BC Housing a few weeks ago, it appears to have sat unread on the Minister's desk for those few weeks, insisted Milobar. The very existence of this forensic audit of a multi-billion-dollar public body is something the Premier was very hesitant to try and even acknowledge to this chamber. He did not tell the legislature, he didn't tell the opposition, he didn't tell the media, he didn't tell anyone for months. Eby responded to the opposition's pressure. This is indeed a serious issue. My commitment to this House was that we would release as much of the report as the law allowed us to do. We are working on that and we'll do it as soon as possible. I'll keep that commitment. Milobar pushed back. Frankly, that's just not good enough. The government has been sitting on this report for the last couple of weeks without taking action on it, he said. Cut to the first full week of May, and both sides of the aisles were back at arguing about the audit in the legislature, and again Milobar pushed for details to be released. The housing minister successfully dodged releasing this report while his budget estimates would have been open, so he could have actually had to answer some questions in this chamber at length on this. Convenient timing for that. Housing Minister Ravi Kalo assured the legislature details would be released soon. I've made it clear that I believe that it's in the public's interest for this report to be made public as much as legally possible. I notified the House that I met with the Privacy Commissioner. I shared with the Privacy Commissioner for our plan to inform certain entities that are named in the report, explained Carlo. Whatever comes out of it likely won't be good for BC Housing or the Premier. The whole coverage would be made soon. BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਆਸ਼ਨ ਅਰੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਆਸ਼ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ और इस बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे दीदी बिल्कुल Porter Airlines to add non-stop route between Vancouver and Ottawa this summer. Travelers between Vancouver and Ottawa will have a new non-stop flight option this summer. Porter Airlines announced Monday that it's adding the West Coast to its fleet of non-stop routes from the nation's capital, with the first flight set to take off on July 26th. Passengers boarding in Vancouver will depart at 7:45 a.m. and land at the Ottawa International Airport by 4:30 p.m. local time.
For those traveling from Ottawa, the flight departs at 6 p.m. and lands at Vancouver International Airport at 7:37 p.m. Pacific Standard Time. One daily round-trip flight will be operated with the 132 seats Embraer E195 E2 aircraft, which has the lowest fuel consumption per seat and per trip compared to other same-sized aircrafts, according to Porter's website. Passengers on this flight can expect complimentary snacks, beer, and wine served in glassware and free Wi-Fi, the news release details. We're excited to welcome Porter Airlines' new route from YVR to YOW as part of its growing service to Western Canada. Russell Atkinson, Director of Air Service Development at Vancouver Airport Authority, said in a statement today. Porter Airlines already offers a direct route between Vancouver and 3 destinations: Toronto, where it's headquartered, as well as Thunder Bay and New York. ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਉਤਰੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰੋ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੰਡਰਵੇ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ, ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ। July 26th, guys, you have it 26 coming. July. Yes. Boy 11 hit by car in Newton. Police says his injuries were life-threatening. It happened at 8:20 a.m. Sunday in the 7600 block of 147 A Street. An 11-year-old boy was struck by a car in Newton on Sunday morning in the 7600 block of 147 A Street. The child's injuries were life-threatening when he was taken to hospital, Surrey RCMP Corporal Vanessa Mon said. Based on the initial investigation, it appears the child was riding a scooter and then suddenly entered the roadway and was struck by a vehicle, Moon said. The driver of the vehicle remained on scene and is fully cooperating with the investigation. At this point in time, it doesn't look like there's any criminal or that there'll be any charges in relation to this investigation, she added. Happy to hear the child didn't sustain any life-threatening injuries. ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਵੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸਾਵੇਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਬੱਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ 147 ਤੇ 76 ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। Ottawa renews federal anti-gang and gun violence program with $390 million in funding. The federal Liberals are renewing their multi-million-dollar program to fight gang violence and gun crime. Public Safety Minister Marco Mendicino said Monday the government is earmarking $390 million over the next 5 years for provinces and territories. Making the announcement in Mississauga, Ontario, Mendicino said the money would go towards a variety of initiatives, including support for police and prevention programs. These federal funds will be distributed to the province and territories for the purpose of giving law enforcement the additional people, resources and supports that they need to get the job done and to get the job done safely, he said. The Liberals see the fund as a pillar for their efforts to reduce gun-related violence, which also includes stronger measures to address cross-border gun trafficking and legislation to place stricter controls on handguns and assault-style firearms. The House of Commons Public Safety Committee, which is examining the gun control bill clause by clause, has approved an amendment that would ban assault-style firearm once the bill comes into force. The definition of assault-style firearm includes a gun that is not a handgun that discharges center fire ammunition in a semi-automatic manner and that was originally designed with a detachable magazine with a capacity of 6 cartridges or more. Conservative MPs on the committee voted against the amendment. One Tory MP said it left open the possibility that hunting rifles and shotguns would be banned in future. The Liberals denied targeting such commonly used guns. Firearm models
The legislative ban would not apply retroactively. However, the Liberals outlawed some 1,500 firearm models and variants that consider assault-style firearms through a May 2020 regulatory ban, which remains in effect. In November 2017, the federal government announced about $327 million in funding over 5 years to tackle an increase in gun violence and gang activity in Canada. Quebec has used the fund for Operation, a province-wide initiative aimed at disrupting firearms trafficking and preventing crime. British Columbia has put some of the money towards the province's organized crime agency, a police organization that fights gun smuggling, drug trafficking, and other kinds of organized crime. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $390 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਨਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Bilkul, COVID-19 global emergency over, but risk remains, says China health officials. While the World Health Organization has declared an end to the global emergency status for COVID-19, the virus remains harmful and China will continue to monitor it while increasing vaccinations among high-risk groups, a top Chinese health official said. The WHO ended its highest level of alert for COVID-19 on Friday, more than 3 years after its original declaration, saying countries should now manage the virus along with other infectious diseases. The ending of the alert status does not mean COVID-19 will disappear, but its impact can now be effectively controlled. Liang Wanyan, head of the Chinese COVID-19 response expert panel under the National Health Commission, said in an interview with the state media CCTV published on Saturday. China will continue to monitor mutations of the virus, strengthen vaccinations among high risk and key groups, and look to improve COVID-19 treatment capabilities, Liang said. China held on its zero tolerance for COVID-19 long after most countries started to live with the virus, and only began to abandon its restrictive policies in late 2022. In February, China's top leaders declared a decisive victory against COVID-19 and claimed the world's lowest fatality rate, though experts have questioned Beijing's data. WHO ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਸੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਜੇ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। इसके साथ साथ we also have a news about a crash in Surrey kills motorcyclist on Sunday. A motorcyclist has died after crash in Surrey's Grandview Heights neighborhood Sunday evening. The RCMP says at about 6:15 p.m. Mounties responded to reports of a collision involving a motorcyclist on 24th Avenue and 164th Street. Mounties say the driver of the other vehicle, which reportedly a minivan, stayed on the scene and is cooperating with the investigation. The Surrey RCMP is urging anyone with information about the crash or who may have dash cam footage to contact police at 604-599-0502 and code file number 23-71556. ਮੌਸਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ 164 ਤੇ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। That concludes our Khabraan Da Lekha program. We'll be right back.